Exercise 4. Complete the email with the words from the box. Let's translate the words. Hot, hot. Жаркий. Sunny, sunny. Сонячний. Center, center. Центр. Population, population. Населення. Places, places. Місця. Capital, capital. Столиця. Famous, famous. Відомий. Business, business. Business. Tourists, tourists. Туристи. Important, important. Важливий. World, world, world. Світ. From kidsworld.com to Ricardo. Subject, my city. I live in Madrid. It is the of Spain. It is the of Spain. Це столиця Іспанії. It is in the of the country. Центрі country. Країни. It is big city. Це велике місто with a of 3 million people. Велике місто з населенням 3 мільйони людей. Madrid is very and in summer. Мадрид є дуже улітку. Тобто, яка там погода улітку? But it is cold in winter. Але холодно в зимі. There are lots of things to do. Є багато справ, щоб зробити. And to go. І куди йти? From kidsworld.com to James. Subject, my city. I live in New York. Я живу в Нью-Йорку. It is one of the most cities in the USA. Одне з найвідоміших. It is also the city. Місто. Місто бізнесу. Come to see the skyscrapers. Приходять, щоб побачити хмарочоси. Хто приходить, щоб побачити хмарочоси? People come to see one of the most. Люди приходять, щоб побачити одне з найбільш statues. Одну з найбільш in the Statue of Liberty. Так? Одну з найбільш важливих статуй в світі. The most. Exercise 5. Exercise 5. Write out the names of the sites below into 2 columns with the titles the UK and Ukraine. Напишіть the UK and Ukraine. Під низом запишіть назви визначних місць, які стосуються Об'єднаного Королівства UK, United Kingdom, the UK, і Ukraine, України. Buckingham Palace, Buckingham Palace, repeat, Buckingham Palace, Майдан Незалежності, Trafalgar Square, St. Paul's Cathedral, St. Sophia Cathedral, the Golden Gates, Tower Bridge, Hyde Park, Київ-Печерська лавра, Windsor Castle, Building with Chimeras, Миколаївська Square, National Gallery, the Museum of National History, Маріїнський Palace, the Tower of London. Give the answers to the questions. Дай відповідь на питання. Have you ever been to a foreign country? What country have you been to? Чи ти коли-небудь був в іноземній країні? В якій країні ти був? I have been to Poland. Я була в Польщі. Напишіть, де ви були. Where and with whom were you there? Were you there? I was.
I was there with my friends. How did you get there? Was it difficult to buy tickets? I got there by car. I didn't buy tickets. How long did it take you to get there? It took me maybe 6 hours. It took me 6 hours to get there. Did you take a lot of suitcases and bags with you? No, I didn't. Did you find a cheap or an expensive hotel? I found a cheap hotel. Cheap – дешевий, expensive – дорогий. Як ти туди добрався? Чи було складно купити квитки? Скільки часу забирає, щоб добратись туди? Чи ти брав багато валіз і сумок з собою? Чи ти знайшов дешевий чи дорогий готель? Page 184. Сторінка 184. Exercise 9. Вправа 9. It's a superlative word. Superlative. Порівняння прикметників. Прикметник, наприклад, cold – холодний, холодніший. Colder. Colder називається comparative, коли ми порівнюємо. Superlative – це коли найхолодніший. The coldest. Superlative завжди має мати the. The і до коротких слів закінчення est. Або the most. І ніяких закінчень. Which high waterfall weld? Потрібно скласти запитання. Which який high високий waterfall? Водоспад weld світ. Тобто який найвищий водоспад у світі? Which is the highest waterfall in the world? Which is the highest waterfall in the world? Angel Falls, Victoria Falls, Niagara Falls. How do you think? Which is the highest waterfall in the world? Which large continent world? Який найбільший континент? Так само зараз зразком. Після which is, потім the, до large дописуємо est, ту F вже є, L не забираємо, дописуємо est, is the largest continent in the world. Which far planet from the sun? Яка планета найдальше від Сонця? Which deep ocean world? Який океан найглибший? Where the Eiffel Tower потрібно вставити є. Where the Statue of Liberty. Так само потрібно вставити є. Continents. Скільки континентів? Тут ще пасує додати in the world. How many other continents in the world? How many other continents in the world? What the capital of Italy? Після what потрібно ставити є. Перепишіть питання у зошит. Copy the questions into your copybook. Exercise 10. Speak on the following items. When do you usually travel? I usually travel in summer. Where do you go? I go to the sea, or sometimes I go to the mountains. Do you collect information about the places you'd like to visit? Yes, I do. Do you think it's useful or not? Yes, it's useful because
I know where to go there and what to see there. When do you start preparing for your trip? I usually start preparing for my trip a week before the trip. Do you like to take photos of different places? Yes, I do. Do you think that traveling teaches you a lot of new things? Yes, of course. What is the point in traveling? When you travel, you relax, you meet new people. What places would you like to visit? I would like to visit the places of interest in London. What do you like better, to travel alone or in group? Why? I like to travel in a group because we will have more fun. Do you know anything about the travelers of the past? They traveled by carriages. Вони подорожували каретами. They traveled by carriages. When do you usually travel? Коли ти зазвичай подорожуєш? Where do you go? Куди ти їздиш? Do you collect information about the places you'd like to visit? Чи ти збираєш інформацію про місця, які ти б хотіла відвідати? Do you think it's useful or not? Чи ти вважаєш, що це корисно чи ні? When do you start preparing for your trip? Коли ти починаєш готуватися до своєї подорожі? Do you like to take photos of different places? Чи тобі подобається робити фотографії різних місць? Do you think that traveling teaches you a lot of new things? Чи ти думаєш, що подорожування навчає тебе багатьом новим речам? What is the point in traveling? В чому суть подорожування? What places would you like to visit? Які місця ти б хотів відвідати? What do you like better? Що тобі подобається більше? To travel alone? Подорожувати одному? Or in group? Чи в групі? Why? Чому? Do you know anything about the travelers of the past? Чи ти знаєш щось про як люди подорожували в минулому? Exercise 11. Write a paragraph about what traveling is. Напишіть параграф про те, що таке подорож. Використовуйте таблиці нижче. People like to travel. Люди люблять подорожувати. Alone, with friends, with parents, with a dog, with grandparents. Одні з друзями, з батьками, з собакою, з дідусем, бабусею. Деякі люблять подорожувати одні. Але я люблю подорожувати з друзями. Багато хто, маленькі діти подорожують з батьками. І навіть іноді подорожують з собакою. Моя найкраща подружка подорожує з дідусем і бабусею. Можна скласти так цілий абзац, аж 1, 2, 3, 4, 5, аж 5 речень, як люди подорожують, додаючи слова sometimes my best friend, some people, деякі люди. When they travel, they like to be alone. Коли вони подорожують, вони люблять бути одні. With friends, with parents, with a dog, with grandparents. Usually they travel on business. Зазвичай люди подорожують on business. По справах або їдуть у відрядження. Заради задоволення to see the beauty of the world. Щоб побачити красу світу. For study. Для навчання. For study. Для навчання. To see the beauty of the world. To study. Next page. Traveling gives us experience. Подорожі дають нам досвід. Traveling teaches us to understand other people. Подорожі навчають нас розуміти інших людей. Traveling helps to study geography. Подорожування допомагає вивчати географію, history, історію and languages. І мови. Sometimes it can be tiring. Іноді це може бути вимучуючим. Sometimes it can be expensive, дорогим, dangerous, небезпечним, troublesome, проблемним. Troublesome, проблемним. Because traveling is exciting, подорожування є захоплююче. Because traveling is useful, подорожування є корисним.
because traveling is enjoyable. Подорожування є Good for приємне. health. Добре для здоров'я. File project. Find out some interesting information. Знайди цікаву інформацію on our country. По нашій країні. На тему нашої країни. Cut out some pictures from magazines. Виріж картинки з журналів. Write what tourists can see in Ukraine. Напиши, що туристи можуть побачити чи відвідати в Україні, які визначні місця. Present your poster in class. Представте, покажіть, розкажіть про свій плакат в класі. Don't forget to subscribe. Thumbs up. Goodbye.